Ya, muy buenos días con todos. Bienvenidos a nuestra conferencia de eficiencia energética, energía renovable para la industria. Es un gusto tenerles acá con nosotros. Antes de empezar, quería comentarles que algunas informaciones para el desarrollo del evento. Contamos con traducción simultánea, ya que algunos de los ponentes van a presentar en inglés. Encuentran el símbolo de un globo, de un mapamundi en la parte inferior en una computadora Windows y en la parte superior en una computadora Mac. Ahí pueden escoger su canal, sea español, inglés, o si no necesitan traducción, pueden dejarlo sin efecto. Después también, por favor, utilizar el chat de preguntas y respuestas para sus preguntas, y ahí los expertos o pueden contestar en vivo o redactando la respuesta a sus consultas. Ya, ahora creo que podemos empezar y me da mucho gusto dar la bienvenida a nuestra directora gerente, Antje Wandelt, para que nos dé unas palabras de saludos en esa inauguración de nuestra conferencia. Antje, por favor, the stage is yours. Ja, muchas gracias, Jan-Patrick. Muy buenos días al Perú y muy buenas tardes a Alemania. Einen schönen guten Morgen und einen schönen Nachmittag an alle heute, die hier präsent sind. De verdad es un gusto dar la bienvenida a nuestra primera delegación virtual de este año 2021. Bueno, como en el nuevo contexto que vivimos, ya hemos estado practicando esta nueva modalidad el año pasado, que recibimos 3 delegaciones, y hemos también hecho la experiencia, aunque todos obviamente extrañamos el encuentro personalizado, el networking en el coffee break, y obviamente siempre el pisco sour de bienvenida que le damos a nuestras visitas desde Alemania. Hemos también hecho la experiencia que sí es una buena herramienta para dar este primer paso para abrir nuevas relaciones entre Perú y Alemania. Y hoy día, sobre todo en el contexto de una temática muy relevante, muy estratégica, como es el tema de las energías renovables y la eficiencia energética, como sabemos que son temas que siguen muy actuales y muy considerando también toda la discusión y las nuevas exigencias en el contexto del cambio climático y también de las nuevas regulaciones en relación a las cadenas de suministro sustentable que tanto en Alemania como también acá en el Perú se han desarrollado y que se van a ir aplicando, y ahí también el tema de la gestión energética va a tomar un rol importante, y las energías renovables y la eficiencia energética ahí dan respuestas a estos nuevos requerimientos. También quiero dar las gracias a Norma Kemper, que nos acompaña hoy día de parte del Ministerio Alemán Federal de Economía y Energía, que es la coordinadora regional de la Oficina de Soluciones para Soluciones Energéticas. Muchas gracias, Norma Kemper, por acompañarnos hoy día desde Berlín. Y también dando las gracias a los 2 expertos. Contamos hoy día, no quiero adelantarme mucho, pero con 2 expertos bastante destacados, ¿no? Del ámbito de la investigación, porque eso muchas veces es el punto de partida para encontrar nuevas soluciones. Y aquí hoy día contamos, ¿no?, con el doctor Henning Meschede de la Paderborn University, y también desde Chile con el doctor Frank Dinter del Fraunhofer Chile Research Center. Un gusto y también poder darles la bienvenida, y creo que va a ser muy importante lo que van a contarnos hoy. Y bueno, el centro de todo lo que nos reúne hoy día también son las empresas, las 8 empresas que están participando en esta delegación y que están justamente viendo y buscando alianzas con partners acá en Perú para traer esta tecnología y conocimientos para que puedan ser también aplicados acá y complementados también, obviamente, también cuando se da la situación con soluciones locales. Así que de mi parte y de parte de la Cámara Alemana les deseo una interesante y muy exitosa jornada. Muchas gracias también al equipo que ha organizado esto, que sé que no ha sido fácil en las actuales circunstancias. También a continuación del evento hoy también vamos a seguir todavía en reuniones bilaterales con potenciales partners.
Así que va a ser una semana interesante. Así muchas gracias y mucho éxito hoy día. Ja, muchas gracias, Antje Wandelt. Entonces, vamos a seguir con el programa. Ahora me da gusto dar la palabra a Norma Kemper, manager regional de la Oficina de Coordinación de la Iniciativa de Exportación de Soluciones Energéticas. Por favor, Norma Kemper, es un gusto tenerle con nosotros acá. The stage is yours. Thank you very much. I'm also very happy to be here today. Buenos días a todos, or buenas tardes desde Berlin. A very warm welcome, everybody, on behalf of the Federal Ministry for Economic Affairs and Energy here in Germany to this German-Peruvian Energy Conference on the topic of renewable energy and energy efficiency for the Peruvian industry. And this is a topic that is more relevant than ever before, especially now that the global aims to reduce CO2 emissions and to decarbonize all sectors. The industrial sector plays a key role in many national energy strategies and roadmaps. In Germany, we also set a clear goal for reducing CO2 emissions by 2050. So compared to 1990, the target is to reduce CO2 emissions by 80 to 95%. And a very interesting fact is that efficiency measures allow clean growth by decoupling economic development from energy consumption. So on the next slide, sorry, I've got a little bit of technical issues here. Sorry, but I don't see the presentation anymore. Ich kann jetzt gerade hier die Präsentation nicht mehr sehen. Und irgendwie ist mein Bildschirm hängen geblieben. Ich sehe leider gar nichts mehr auf dem Bildschirm. Ich muss mich, glaube ich, noch mal ganz kurz ausschalten und wieder reinschalten, weil hier mein Computer sich aufgehangen hat. Das tut mir wirklich sehr leid. Ich komme noch mal rein.
Thank you very much, Irapua. Yeah, I was on mute. Frau Kemper, can you hear us to go on with your presentation? If not, we would switch to Mr. Professor Meschede until we got solved the issue with your line. Yes, I'm sorry. I'm back in the meeting now. I'm very sorry for this technical failure from my side. Now seems that it can be seen, visualized well. If you could speed up a little bit, please, in order not to get too far beyond schedule in the conference. Yes, sure. Thank you. I will just skip the next slide because the next slide actually just shows what Germany plans with the energy transition, but I guess that many of you know the targets already that Germany sets for the energy transition until 2050. So I just would like to use this time to tell you a little bit or introduce you to the German Energy Solutions Initiative, which stands behind the project and also is making this conference today possible. Of course, not without the help of our great partners, which are the German Chamber of Commerce in Peru, and of course our German partner Eclarion here. So a few words to the German Energy Solutions Initiative. Why are we doing all of this? We are facilitating business partnerships between German companies and companies abroad, and that is all based on a parliament decision which already dates back to 2002. So for a very long time, we're already supporting small and medium-sized enterprises to distribute their smart and sustainable energy solutions. And of course, we also not only want to promote the German energy transition, we also want to promote climate protection. So everything is coordinated and financed by the German Federal Ministry for Economic Affairs and Energy. So on the next slide, I would just like to show you what we offer for you, for the Peruvian participants today. Of course, we offer the information about German energy solutions, and we also offer the opportunity to get in contact with the German companies through conferences like this today, and to give the opportunity to network and expand the network, of course. Then we also want to promote the know-how exchange. And we also showcase flagship projects around the world with a couple of other events that we do. So on the next slide, I would also like to introduce you to the website where you find all of this information. So on the website german-energy-solutions.de/en, you find an online database where you can have a targeted search and find German companies with their profiles and also some references, and then get in contact with them directly. But of course, for the participants today, this is nothing that you have to do today. You can do that whenever you want, because today you will get the first-hand information from the 8 German companies who are joining in here today. And yeah, so that will be it from my side. And I hope you enjoy this conference, and I hope you get a lot of information that you need. And yeah, sorry again for the technical issues, but yeah. I will hand over the stage to the experts now, and thank you very much and have a great conference. Thank you very much, Norma Kemper. Well, there's always in every conference one moment where there is something that is not pre-seen. So, but thank you very much, and thank you very much to the Office of the German Energy Solutions Initiative and the Federal Ministry of Economic Affairs and Energy. You're just making possible this conference today. The only downside is normally we would have a pisco sour in the coffee break, and this is not possible Too today. bad, I missed that. Too bad. Exactly, but there will times will come back where you can taste Peruvian food and the famous pisco sour. Thank you very much, and so let's go on with our schedule. Vamos a seguir con nuestro programa en nuestra conferencia.
Ahora con nosotros profesor Dr. Henning Meschede de la Universidad de Paderborn en el tema de Energy Systems Technologies y nos va a presentar sobre eficiencia energética en los procesos industriales. Nos va a hablar también en inglés, así que todos los que necesiten la traducción, si todavía no he encontrado el botón de la traducción, hay un símbolo de un mapa mundi donde pueden escoger el canal de su idioma. Yeah, it's a great pleasure to have you here, Professor Meschede, and I don't want to take too much time. People are here to hear you and the speakers and not me. So please go on. The stage is yours. We are already very keen knowing about what you will comment us. Okay, thank you for the nice invitation and the nice presentation. Of course, I would prefer pisco sour and ceviche as well. So I hope to come back to Lima one day, but not today. So now I think you should see my presentation. And yes, we can see it perfectly. Start. Perfect. So welcome also from my side. Here's a small introduction of our department at the University of Paderborn. So my name is Henning Meschede. I'm leading a research group and we focus on different, let me say, key questions on renewable energy systems. And one of the key questions is how to involve the different sectors within one holistic energy system. And here we have some big focus on the industrial sector, how to involve this industrial sector in the holistic energy system. What possibilities do we have? Norma told about decarbonization and electrification as well. So that are some of our research questions, how to get rid of all this greenhouse gas emissions in the industrial sector and to build a strong renewable energy system. When we talk about energy systems, there's one key, and I will focus on that in my presentation right now, and that is that we have to understand the energy needs. So we are talking about energy systems, we are talking about renewable energy systems like PV and wind, but we first have to understand the energy need, and then we can design and plan the energy system according to these needs. So here's just one small slide regarding the greenhouse gas emissions, because that's of course today the main reason to talk about energy systems. Of course, we have some economic aspects as well, but we have this big issue of climate change and to reduce our greenhouse gas emissions, and that's what we have, what's our goal in Germany, that we want to reduce our greenhouse gas emissions in the different sectors. You see the bars on the right, where you see the red bar at the bottom. That's the energy sector, where we still burn a lot of coal to produce electricity. Then we have this dark blue part, and that's the industry. So you see, our energy sector as well as our industrial sector has very high greenhouse gas emissions, and here we have to reduce the greenhouse gas emissions to certain goals, and that's what we want to do right now. There's one big question, when you ask companies what do they think about greenhouse gas emissions and where to start with greenhouse gas emissions. And that's what you can see in this diagram. That's the result of a survey. So every 6 months, there's an efficiency index survey of the German industry done by the University of Stuttgart. And this time they ask the companies how to reduce their carbon footprint. And you see that 30% answer they want to increase the energy efficiency. So they want to use the energy more efficient to reduce the greenhouse gas emissions, and 20 and 18% say, and we want to use renewable energy. So that are the big issues
and the big things to reduce the energy, the greenhouse gas emissions. When you talk about greenhouse gas emissions reduction, there are different ways. So you see also here some companies answer that they want to buy compensation or do some carbon offsetting. But first, please start with the reduction and minimization of greenhouse gas emissions, and that you can do by increasing your energy efficiency and by using renewable energies. And then you can think about the rest and think about carbon offsetting. Okay, I said we should think about the energy needs in our energy system. Here's what we see when we talk about industry. About 30% of our German end energy is used in the industry sector. You see two diagrams. On the top, you see that most of this energy in the industrial sector is used for process heat. So we heat some processes for the production, and only a small amount is used, for example, for lighting. On the bottom, you see the diagram, and you see which energy carriers are used in the industry. And you see that we have a big amount of natural gas consumption in the industry, and of course, a big amount of electricity. We have also some coal consumption in the industry, mainly due to the steel companies and steel processing industry. But here we see that we use fossil fuels, and we have to get rid of this fossil fuels and increase the share of renewable electricity and renewable energy. How should a holistic smart energy system design look like? So what you see on this chart right now is the system as it is at the moment. We have an energy need on the left side, for example, some cooling. That can be cooling for a process, that can be cooling for an HVAC system, for room cooling, or anything else. That's our energy need. Then we have a machine that provides our cold, for example, a chilling machine. And here we are talking about the energy demand. So energy demand is what we get from the grid. And on the other side of the grid, that's on the right side here in this figure, we see the energy supply, where we have some energy carriers that still today, a lot of coal is burned to produce electricity. But in Germany, 45% of electricity is generated by PV and wind so far. And we have these three fields to increase the energy efficiency and to reduce our carbon emissions. First, what can we do on the energy needs side? So we can think about our setting points or operation points. We can think if we can increase, for example, here the temperature of the room to use less energy. We can think about insulation. We can think about retrofitting. Then we have our technologies, in this case, a chiller. Here we can think about efficient technologies like efficient pumps, efficient heaters, efficient chilling machines, and we can think about reuse of waste heat. So what's one in our system that we can use more than once. And on the right side, we can, or we should think about our to change our energy supply, to get rid of fossil fuels and use renewable energies, use coal and tree generation as far as possible. And here we have also some options for energy storage for demand response. And we have to include that all in a holistic system analysis, not to think only of one sector, but to do some kind of sector coupling. Why we talk about these three fields? When we now want to increase our energy efficiency, there's one direction. We have to start on the left side. We have first to reduce our energy needs and then to think about how to satisfy these needs. If we do that on the other side, we first start to change our energy supply. Then we build an energy supply. This is not well designed for our energy needs, and maybe it's too big. Of course, we have some issues like energy efficiency versus system efficiency. Well, so here's the question about demand side management to do with we have already, let me say, some surplus of wind energy, how to use that. But the
The key direction should be starting with reduction of the energy needs, then think about the energy demand, and as the last option, redesign your energy supply. Here we see one diagram with the potential of what is possible to increase the energy efficiency. So we analyzed the database on different energy efficiency audits and saw that especially in the sector of heat recovery, cooling, and HVAC systems, there's a big potential to increase the energy efficiency. And within the last minutes of my presentation, I want to give you some or 3 case studies to show how to improve the energy efficiency in the cooling system, in the HVAC system, or with the heat recovery. Let's start with the HVAC system. Here we have a food processing factory. They produce some chocolate bars, and they have a hall, and they have to satisfy or to ensure a certain temperature within the whole, the total hall of 18 degrees Celsius. So 18 degrees Celsius for us humans is very cold, and but for the product that was okay. And the idea was now to reduce the volume that has to be cooled down to 18 degrees so that we can reduce our energy demand for cooling our product. And you see here 4 options, or 3 options. So the first is that we use some stratified air HVAC systems and only cool down the air at the ground or close to the product, and then we can use some in-housing. We have some encapsulation. You see that on the figure on the right. So we build an in-housing around the belt, and then we can reduce the volume that has to be cooled down to 18 degrees. Doing that allows us to save about 50% of the used energy within the system for the chocolate bar system. Another possibility to increase the energy efficiency in the food processing industry and within the cooling of food was to optimize the operation of chilling machines. Here we have a factory. They produce some sausage. They have to cool down their cold storage, and they have 2 chilling machines. And we analyze the chilling machines. We collect some data of the operation of the chilling machines, and then we use this collection and analysis of the data to implement a smarter control of the chilling machines. So we can now implement a new control strategy and allows the chiller to be operated in a more efficient way. And you see that we have to spend about 10,000 euros for the control strategy and the implementation of the control strategy, but we have a payback period below 1 year. So it was very fast that we have a payback of this measure. Then in the third case study, I will tell you some options regarding the waste heat utilization. Here we have a galvanic industry. So we are not longer in the food industry, but in the galvanic industry. You see the process here on this chart. We have different baths. So that's the main idea of this process. We have different baths with different temperatures. You see some baths like degreasing or clearing has to be heated, and some has to be chilled, like chining and oxidizing. And we have temperatures below between, let me say, 30 degrees and 95 degrees. So it's not that much. We find some heat processes in industry with temperatures far beyond 100 degrees. But here we have, let me say, very cool temperatures. The usual process is that we provide steam with a temperature of 130 degrees to provide the heating, and on the other side we have the cooling water with 10 degrees to cool down the baths, shining and oxidizing. After a certain time we have to change the water,
So we feed in fresh water with a temperature of 25 degrees, and we have wastewater with a temperature of, at the end, so all the wastewater is mixed. Then at the end, we have a wastewater with a temperature of 50 degrees. Depending on the baths, we also find wastewater with higher temperatures. That's our main process. The company has an electricity demand of about 8 gigawatt hours per year and a natural gas demand for the steam providing of 5.5 gigawatt hours per year. So now we have different options how to change this system and how to reduce the greenhouse gas emissions. Of course, we can think about a more efficient steam boiler of some renewable energies like solar thermal to provide the heat. But before we think about the energy supply, let's think about the waste heat utilization. We find some processes. We have wastewater with 50 degrees. We have the cooling water is heated up to 50 degrees, and we have fresh water with 25 degrees. So we can use our heat that's in our wastewater and in our cooling water to preheat the fresh water and thereby to save some energy for heating up our baths. Then we have wastewater with a temperature of 80 degrees at the bath of condensing, and we can use that. So we can implement some ideas to reuse our waste heat and thereby to reduce our heat demand. And that's what we have done. We have to invest in a lot of heat exchangers, about 70,000 euros. But you see, we have a payback period of 1.8 years and a greenhouse gas saving of 186.5 tons CO2 equivalents per year. Because now we can save about 712 megawatt hours of natural gas per year. That's what we have done with the waste heat utilization. And now, why start first with the waste heat utilization and then think about the energy supply? Here you see that we have in the status quo, before any waste heat utilization, we have a heating demand of 740 kilowatts and a cooling demand of 440 kilowatts. Implementing this waste heat utilization, we can now reduce our heating and cooling load down to 400 kilowatts or heating and 100 kilowatts cooling. And that means that now every energy supply system can be designed a little bit smaller. Of course, we have some options for solar thermal process heating. We find some payback periods between 7 and 8 years. But before think about the energy supply, we did this waste heat utilization to reduce the load. Okay, let me summarize the idea. So what's a holistic smart energy system design? First, the design of any energy system starts with the analysis of the needs. We have to collect the data, we have to analyze the data, and we have to understand why we need energy. The industrial sector as well as trade and commerce have very high energy demand and cause a big part of greenhouse gas emissions. That's true for Germany as well as for Peru or any other country in the world. Within the sector, supply of processes plays a big role. So most of the energy used in the industrial sector is used for providing heat. That's what we have to understand. And in general, energy efficiency measures should start at reducing the energy needs, then reducing energy demand of processes and machines, and finally think about efficient ways of energy supply. So usually use this direction of implementation to design the best and most efficient energy system for your process and company. And finally, of course, to design, evaluate, and operate energy concepts, data is indispensable. So we need collecting our energy demand. We need energy monitoring, and when we have that, we can do the best with the control strategies or with the design of any new energy system. That's so far from my side. Thank you very much. And yeah, if you have questions, please ask.
Yeah, thank you very much, Professor Meschede. Very interesting, and we just see that the companies are just offering in all these different options to increase efficiency their solutions. I would suggest that if you could answer the questions in our question and answer tool in this chat tool, there's already one question. I think that would help us get back on track in the time schedule. Thank you very much. Yeah, muchas gracias, Profesor Meschede. Si hay preguntas, por favor, utilicen el símbolo de las dos burbujas de chat. Ahí pueden poner preguntas y los ponentes pueden contestar directamente. Así recuperamos un poco el tiempo. Entonces, seguimos con el programa. Pueden seguir haciendo las preguntas en la herramienta de Question and Answers, de preguntas y respuestas. Y ya vamos con la primera empresa de nuestra delegación virtual de energías renovables y eficiencia energética para la industria. Es un gusto dar la bienvenida a Rodja Sass, de la empresa KRAFTWERK Renewable Power Systems. Nos va a hablar en castellano, así que ya estamos muy emocionados de escuchar sobre lo que nos van a comentar en los próximos 10 minutos. Muchas gracias, Jan-Patrick Henche, por la introducción. Muy buenos días a todos. Mi nombre es Rodja Sass, de la empresa KRAFTWERK Renewable Power Solutions. Y bueno, aparte de presentar brevemente la empresa KRAFTWERK en los próximos minutos, me gustaría darles una pequeña introducción al funcionamiento de las instalaciones fotovoltaicas para el autoconsumo. Bueno, nosotros como KRAFTWERK tenemos, la empresa KRAFTWERK fue fundada en el año 2010 en Alemania, y ya un año después se abrió una sucursal en Chile, en Santiago de Chile, desde el año pasado nosotros también desarrollamos proyectos fotovoltaicos en el Perú, y en general nuestro enfoque se podría decir que en las soluciones fotovoltaicas se basa en tres conceptos o tres pilares diferentes. Por un lado están las soluciones de autoconsumo, que su idea es autogenerar en los lugares de consumo energía renovable, y siendo eso el autoconsumo y la descentralización de la generación de energía a través de fuentes renovables, una parte, o sea, un paso importante hacia un mundo más sustentable. Eso es uno de la mayoría de nuestros proyectos. Son de autoconsumo. Aquí a la izquierda podemos ver, por ejemplo, un frigorífico industrial que en una parte ahora se abastece con energía solar fotovoltaica a pocas horas de Santiago de Chile hacia el sur. Y esas soluciones, bueno, las realizamos para diferentes industrias, agroindustrias y agricultura, para el riego, por ejemplo. Y nosotros también desarrollamos e implementamos sistemas híbridos fotovoltaicos que incluyen sistemas de batería, siendo esos sistemas con y sin conexión a la red. Lo que estamos viendo aquí en la foto en el centro, por ejemplo, es una batería de 355 kWh, que junto con una planta fotovoltaica de 156 kW abastece a un hotel en el desierto de Atacama, en San Pedro de Atacama, permitiendo
ahora apagar durante gran parte del día los generadores diésel que antes abastecían ese hotel durante las 24 horas del día, generando así unos ahorros importantes en lo que es el consumo de diésel, también en los costos de operación y mantenimiento de las baterías, y logrando un incremento en la vida útil de los generadores. Esto en lugares remotos como existen en Chile y en Perú, bastantes, por ejemplo, para, bueno, pueden ser hoteles o minería, son soluciones bastante interesantes y cada vez más viables. Bueno, esos son la mayoría de nuestros proyectos en Latinoamérica se basan en esos dos conceptos. En Alemania, la mayoría de los proyectos que nosotros realizamos son los parques solares que vemos a la derecha, en ese caso también un proyecto en Chile, que primordialmente optan a la inyección de energía solar a la red y como modelo de negocio, sin consumo en el lugar mismo. En Perú, al día de hoy, no existe, en comparación tal vez con otros países como Alemania o también Chile, una legislación que permite la inyección de los excedentes de generación en el caso de uno, o sea, uno puede autogenerar la energía renovable en sus instalaciones, pero al día de hoy las inyecciones no están permitidos, y eso hace bastante importante un buen dimensionamiento del sistema fotovoltaico para evitar que hayan bueno, demasiadas pérdidas que no se aprovechan en el instante. Y siendo esto un tema importante al día de hoy en Perú, les quiero a continuación dar tal vez un simple ejemplo como del comportamiento de una instalación fotovoltaica, bueno, en general esperamos que, como lo podemos ver a la derecha arriba, que un día no tan lejano exista esa posibilidad de inyectar y vender los excedentes de generación a la red, que ya está en trámite, pero bueno, todavía no sabemos cuándo exactamente se va a pasar esta ley. Entonces, bueno, vamos a pasar a un ejemplo que he presentado, que espero que a los interesados les ayuda en tal vez entender mejor el comportamiento de una planta solar fotovoltaica y visualizar un poco cómo funciona. Lo que vemos aquí a la derecha en gris es un perfil de demanda eléctrica, un ejemplo de un perfil de demanda eléctrica que podría llamarse tal vez industrial, donde a la izquierda, cuando empieza el día, el consumo con 18 kilowatts es relativamente bajo, y en la madrugada, alrededor de las 6, 7 de la mañana, empieza a aumentar el consumo eléctrico, llegando hasta 80 kilowatts, y después en la tarde, alrededor de las 18 horas, vuelve a bajar a los 18 kilowatts de consumo nocturno. Si nosotros ahora, por ejemplo, a ese lugar industrial ejemplar le agregamos una instalación de 83 kilowatt peak, que, bueno, según simulaciones, podría generar alrededor de 138.000 kilowatt horas. Nosotros, en un día ideal de enero, podríamos obtener una cúpula de generación fotovoltaica, como lo estamos viendo en esa imagen ahora en color naranjo. Y lo que antes consumíamos completamente, o sea, antes el consumo se abastecía, o sea, la demanda se abastecía en un 100% desde la red pública. Ahora toda esa superficie en naranjo es autogenerada en el lugar mismo de operación. Y como podemos ver, todo, bueno, en general
para un día de invierno después, con menor irradiación solar, esa cúpula se disminuye un poco y solo se genera alrededor de la mitad de lo que se podría llegar a generar en un día de verano. ¿Y por qué es tan importante el dimensionamiento o el dimensionamiento óptimo de la planta fotovoltaica en función de la demanda del lugar? Es que cuando aumentamos la capacidad fotovoltaica instalada, o tal vez la demanda misma eléctrica baja, nosotros tenemos una cierta parte de la energía generada que no podemos aprovechar en el instante, y dado que no tenemos la posibilidad de inyectar y vender los excedentes solares a la red, eso serían pérdidas. Entonces, eso hace muy importante un dimensionamiento detallado para cada sitio donde haya interés de instalar paneles fotovoltaicos. Nosotros realizamos tanto el desarrollo de esos proyectos en un inicio, como la implementación de los proyectos y la operación y mantenimiento en el tiempo posterior a la implementación. Bueno, en general, aquí como ejemplo, que espero que les ayude un poco a visualizar una instalación fotovoltaica. Aquí, por ejemplo, podríamos hablar de 184 módulos fotovoltaicos, que cada uno tiene 450 watts de capacidad, y a la derecha pueden ver ahora las superficies requeridas para esta instalación, sea en techo o en piso. El techo requiriendo un poco menos de superficie. En general, eso de los excedentes de generación solar, mientras que no se puede inyectar a la red, podría ser beneficioso instalar un sistema de baterías que al final, por un lado, puede ser útil para la acumulación de los excedentes de generación solar o de otras fuentes renovables. Puede servir como para el suministro de energía por sobre la potencia máxima suministrada. Nosotros en Perú ya conocemos algunos casos donde la operación de algunas industrias requiere más potencia de la que puede entregar la distribuidora eléctrica local. Los sistemas de batería de hoy en día también pueden funcionar como un respaldo en caso de caídas de red. Pueden ser utilizados para eliminar picos en la demanda eléctrica desde la red, así evitando tal vez multas o cobros altos por potencia. Lo mismo aplica para el suministro de energía en horario punta. Y bueno, la estabilización de los parámetros de la red, como es la frecuencia o la tensión. Y esos sistemas, o el partner alemán con el que trabajamos en lo que son los sistemas de batería, bueno, ese sistema cuenta con una gestión automática que puede incorporar diferentes fuentes de energía y, bueno, logrando una operación que es 100% automática y que no requiere la intervención humana en su operación. Esto siendo algunas de las interesantes ventajas que tienen sistemas de baterías hoy en día. Bueno, en general, esto, siendo el tiempo relativamente agotado, ya es casi todo de nuestra presentación. Hacia el final, solamente un ejemplo de nuestro último proyecto que hemos implementado en la región de Valparaíso, en Chile, y siendo una agrícola de paltos que utiliza esa energía solar fotovoltaica
para el bombeo y la impulsión de agua para su riego. Le agradezco la atención y cualquier duda y pregunta, encantado les lo respondemos. Muchas gracias, Rodja Sass. Efectivamente, yo sé que 10 minutos siempre son muy cortos. Ya ustedes han podido ver muy bien para qué aplicaciones podrían servir esas plantas fotovoltaicas. Y ahora quiero volver a mencionar, estamos coordinando reuniones individuales para todas las empresas que hoy día están presentando. Si tienen interés, mi colega Marina va a poner un contacto en el chat y pueden contactarse con nosotros para coordinar reuniones individuales donde ya se puede profundizar el tema y ver más el caso de cada uno que tienen. Pero sí, una pregunta que he visto en el chat, quisiera hacerla ya ahorita. El resto, por favor, si lo puede contestar en la herramienta preguntas y respuestas. Pero una pregunta que muchos se harán es, ¿cómo lo ven? En la zona industrial de Lima, Callao, en las zonas industriales en Lima y Callao, ¿cómo ven? ¿Son aptas para fotovoltaicas, sí o no? ¿O hay que mirarlo? ¿Cuál sería una pregunta rápida, por favor, o breve, por favor? O sea, en general, siempre son diferentes factores que influyen si una instalación fotovoltaica es viable o no en un cierto sector. Esto puede depender de la irradiación solar o la nubosidad en el lugar específico. También influye la tarifa que uno tiene, dado que eso influye también el retorno a la inversión. Entonces, lo que recomiendo en cada caso es que tal vez nos contacten y analizamos el caso específico. Perfecto, muchas gracias. Hay todavía una pregunta más o dos que si la puede responder, por favor, en la herramienta preguntas y respuestas. Ya, muchas gracias. Dicho de paso, las presentaciones van a estar para descargar después del evento. Van a recibir un correo electrónico en los próximos días avisando que ya están para descargar desde nuestra web. Muchas gracias, Rodja Sass. Seguimos en nuestro programa y ahora con nosotros cambiamos de la energía solar a la eólica. Dieter Guszewski de Technik Nord GmbH, que nos va a hablar sobre eólicas de pequeña escala. Va a hablar en inglés, así que los que necesiten la traducción, por favor, cambien a su canal. Dear Mr. Guszewski, a warm welcome to you. So we are very keen on knowing what you will share with us about small-scale wind power generation. The stage is yours. You're still on mute. It's still on mute, your microphone. Perhaps my colleague can send you a request to unmute your microphone. Sorry. My fault. Now we should be able to hear you. No. Switch the channel. No. Unfortunately, I cannot hear you. So let's try to fix this. You can hear me, Mr. Guszewski? So perhaps you can just reconnect, and meanwhile we will take we will go on with the next presentation. Meanwhile you quit and come back, and so we hope it will work. Okay. Thank you.
Entonces, vamos a seguir ahora con Sunset Energietechnik, mientras el señor Guszewski va a reconectarse. Ya, y ahora con nosotros es un gusto presentarles a Frank Weber, que con su empresa SF Energy representa a Sunset Solar acá en el Perú. Ja, Frank, por favor, the stage is yours. Estamos muy emocionados de escuchar lo que nos vas a compartir en los próximos 10 minutos. Muchísimas gracias, Jan Patrick. Mi nombre es Frank Weber, de la compañía SF Energy, situado aquí en Lima. Nosotros somos representantes y distribuidores de Sunset Solar, una compañía alemana. También realizamos instalaciones aquí en el Perú para ellos. Sunset Solar es una compañía fundada hace 42 años y se considera uno de los pioneros en el desarrollo fotovoltaico en general, empresa ya antigua en este sector. Son fabricantes de módulos solares de alta calidad. Tienen una fábrica muy moderna, situada en Bavaria, donde fabrican una amplia gama de módulos solares. Esta fábrica es prácticamente neutral, CO2 neutral. Ellos mismos generan toda la electricidad que necesitan para hacer funcionar su empresa. ¿Pueden ver la presentación? ¿Sí? Sí, se ve perfectamente, Frank. Muy bien. Además, ellos también no solamente son fabricantes de paneles, también son integradores de proyectos. Nos apoyan muchísimo aquí en proyectos un poco más complejos. Y también tienen marcas propias en lo que se refiere a inversores y reguladores de carga y otros productos como accesorios. Fabrican una amplia gama de paneles solares monocristalinos, policristalinos, semiflexibles, semitransparentes, desde 10 watts de potencia hasta 380 watts de potencia hasta ahora. Nosotros aquí, junto con Sunset, nos dedicamos básicamente a 4 rubros. El primer rubro es el sistema on-grid, o conectado a la red, uso urbano para viviendas, comercio, industrias. Como en la presentación anterior ya se habló sobre este tema y lamentablemente aquí todavía no está activo la ley de generación distribuida. Pero aún así, para consumidores o empresas que tienen un consumo alto durante el día, es un tema rentable. El segundo rubro, sistemas off-grid, sistemas autónomos que requieren acumuladores, es decir, baterías. Es un campo aquí muy amplio, hay muchísima necesidad en el Perú. Hay miles de pueblos que no tienen luz y esa es una solución muy interesante para ellos. El otro rubro, estamos activos, se llama el Fuel Saver, ahorradores de combustible. Ese está dirigido básicamente a consumidores grandes como las mineras. Algunas mineras no tienen conexión a la red y utilizan generadores de diésel importantes, grandes, de 300, 400, 500 kilowatts. Y con ese sistema se puede reducir el consumo de combustible. Y el cuarto es un tema muy interesante también para el sector agro, ¿no? Es el bombeo solar. Comienzo a explicar un poquito sobre el tema de sistemas autónomos. Una
poca explicación básica. Existen dos sistemas, en principio, dos métodos. Uno es el sistema tradicional que siempre se utilizó en la antigüedad, que es sistema de paneles, genera corriente continua, lo cual por intermedio de un regulador de carga baterías. De las baterías es extraído esa corriente continua a un inversor que lo convierte en corriente alterna de 230 voltios y 60 Hz para justamente alimentar los consumidores que tenemos disponibles. Hoy más utilizamos el sistema híbrido, es lo mismo, son paneles solares, pero con un inversor que al mismo tiempo también es regulador de carga, y lo llamamos híbrido porque podemos conectar a una o dos fuentes adicionales de energía. Puede ser la red pública o podría ser un generador a diésel o a gasolina. Aquí unos ejemplos. Es un ejemplo que realizó Sunset hace poco tiempo atrás en Santa Cruz, el Parque Solar del Porvenir, en Bolivia. Se alimenta aquí un pueblo de 112 familias, ya con un sistema completamente autónomo. Tiene una capacidad, una potencia de 100 kilowatts. Y lo interesante aquí es toda la parte electrónica y la parte de instalación de los acumuladores, baterías, se ha realizado en Alemania en un contenedor de 20 pies. Esto ha facilitado enormemente la instalación, se hace rapidísimo, baja costos y también asegura la calidad realmente de esta instalación. Algunos ejemplos pequeños del Perú aquí, como le digo, la selva, muchísimos sitios sin acceso a luz de la red. Este es un ejemplo aquí en la región de Cusco, Yabamba, se alimenta un colegio con unos 30 paneles de 380 watt peak, dos inversores que juntos generan 10 kilowatts de potencia de salida y un banco de baterías. Pero también hay mucha demanda para, por ejemplo, casas de campo. Aquí cerca de Lima hemos instalado un sistema de 5 kilowatts con 16 paneles, 320 watts y para este fin un generoso banco de baterías de 30 kilowatt-horas. Bombeo solar es un tema muy importante aquí. Hay muchísimos agricultores que tienen que extraer agua del subsuelo y al final muchas veces utilizan motobombas o utilizan generadores de diésel, que es un alto costo, número uno, y segundo, es complicado el mantenimiento, el transporte de gasolina o de los combustibles al sitio, etc. Esto se puede realmente reemplazar en gran parte con un sistema solar. Ese es un ejemplo aquí en las alturas Supe en Ámbar, donde hemos instalado un sistema para una pequeña bomba de 7.5 watts. Y es sencillo realmente del panel, la electricidad, la corriente se entrega de frente a un variador de frecuencia que al final hace accionar la bomba. El sistema on-grid, es decir, conectado a la red. Ya anteriormente el señor Sass ha explicado bastante bien este tema. Como digo, lamentablemente todavía no tenemos esta ley, ¿no?, que nos permite inyectar a la red pública. Sin embargo, hay muchos clientes que tienen su consumo prácticamente durante el día solar, en este sentido. Nuevamente se genera aquí la electricidad, se convierte en 230 voltios, 60 Hz en nuestro caso, y con un smart meter se puede evitar que el exceso se inyecte a la red. O también
se puede acumular en baterías, esa es otra posibilidad. Aquí otro ejemplo real que hemos tenido, ese es el campo azul aquí, es el número real que tiene el cliente, y la parte amarilla es lo que se ha generado vía la fotovoltaica solar. Aquí justamente ese smart meter evita que se inyecte a la red. Toda reacciona en milisegundos para evitar justamente esta inyección a la red. Aquí unos ejemplos de instalaciones on-grid. Sanse instaló en el Senati, aquí en Lima, y en Arequipa, una instalación de 60 kilowatts de potencia. Esto es en parte financiado por Alemania también. Eso sirve para que los jóvenes que estudian en Senati están ya en contacto con esta nueva tecnología y se pueden entrenar y aprender. Aquí un pequeño ejemplo de una concentradora de café en Junín que se instaló hace poco también. Y aquí otro ejemplo, por ejemplo, de 2 grifos que hemos instalado aquí en el Perú. Otro rubro interesante que todavía en el Perú no hay, eso es el tema de fachadas. Se pueden cubrir las fachadas con paneles semitransparentes, que es atractivo arquitectónicamente, da un charme especial. También podemos poner techos semitransparentes aquí. Y además es un tema interesante porque genera energía junto con esta estructura arquitectónica. El tema full saver es un tema, como mencioné, interesante para minería. Aquí, vía los paneles solares, generamos electricidad y reemplazamos parcialmente lo generado por los generadores diésel. Eso hace que las revoluciones de los generadores bajan y por ende consumen menos combustible, diésel en este caso. Y la otra ventaja, también hay un ahorro en mantenimiento. Todo es controlado por este controlador aquí que hace la comunicación entre el generador y el inversor. Por ende, esto último, Sanse también tiene un programa completo para el calentamiento de agua de uso. También son sistemas normalmente híbridos que funcionan junto con gas o con electricidad. Nosotros todavía no estamos en este rubro aquí en el Perú, pero pensamos tal vez próximo año iniciar en este rubro también. Esto ha sido todo. Muchísimas gracias por su atención. Aquí son nuestros datos si alguien quiere contactarnos con nosotros. Ja, muchas gracias, Frank Weber. También en ese caso, les pido que por favor las preguntas las hagan en la herramienta preguntas y respuestas. Y como ya hay varias, quizás ponen a cuál de los ponentes están preguntando para que sepan quién se supone que debería responder. También en ese caso, si tienen interés en una reunión individual, acá está el correo de mi colega Marina. Y podemos coordinar reuniones individuales. Ya también acá han visto cuáles podrían ser las aplicaciones. Muchas gracias, Frank Weber. Y seguimos en el programa. Vamos a ver si ahora sí Murphy nos está dejando y podemos escuchar a Dieter Kuszewski de Technik Nord, porque nos interesa bastante escuchar lo que nos quiere compartir. I hope you can hear me now. Yes, now we can hear you. So really, we had Murphy in the audience, seems like. So just a warm welcome to you, Mr. Kuszewski. We are looking forward to hear your presentation about small-scale wind power. So the stage is yours. It's medium wind, but good morning, everybody. Just a moment. Okay.
I don't know if there's an issue with the internet line. We can't hear nor see you move. So, parece que Murphy todavía no nos está dejando. Parece que hay un problema con la línea de internet del señor Kuszewski. Bueno, parece que la línea todavía no regresa. Señor Kuszewski, no sé si nos puede escuchar. Quizás si apaga el video es más, liberamos un poco de ancho de banda. Extraño porque en la prueba sí todo funcionó. Bueno, ok, entonces creo que la tercera va vencida. Vamos a seguir con la siguiente presentación y regresamos intentando de escuchar lo que nos va a presentar después de la siguiente. Parece que hay un tema con la línea de internet. Entonces, vamos saltando a la siguiente presentación mientras intentamos de arreglar el problema en la línea. Entonces, ahora con nosotros le doy la más cordial bienvenida a Mariano Romero de Meteo Control, que nos va a hablar sobre el sistemas o solución de centrales fotovoltaicas. Buenos días, voy a presentar. Sí, por favor. Perfecto, lo vemos perfectamente. Adelante. Perfecto. Soy Mariano Romero, gerente de ventas de Meteo Control Chile, responsable de América Latina. Meteo Control es una empresa que se dedica a la supervisión y control de plantas fotovoltaicas de todo tamaño y tecnología. La gama de soluciones que ofrecemos abarca etapas del proyecto que van desde la concepción hasta la puesta en marcha y la supervisión de parques operativos. Los términos que mejor definen a Meteo Control son experiencia e innovación. La compañía surgió hace 40 años como firma de consultoría en el sector solar. Contamos con 140 empleados en nuestra casa matriz en Augsburg, sur de Alemania, y 40 repartidos en oficinas alrededor del mundo. Monitoreamos algo más de 18 gigavatios, que son unos 50.000 proyectos que van de pequeñas plantas residenciales a enormes parques de cientos de megavatios. En esta lámina pueden observar algunas de nuestras oficinas. En particular, desde Chile atendemos el mercado de Latinoamérica. Tenemos también unidades de negocio en El Salvador y Estados Unidos. Por cierto, estamos activos en Perú, donde ya monitoreamos centrales fotovoltaicas desde 2018. A continuación hablaremos de los servicios que ofrecemos. Podemos citar dos grandes grupos. El primero es monitoreo y control de potencia. Esto es hardware, incluyendo el suministro de sensores, que pueden ser piranómetros, termómetros, estaciones meteorológicas, sensores de suciedad y otros. Y el almacenamiento y tratamiento de datos en la nube. Junto con el hardware ofrecemos la puesta en marcha del sistema de monitoreo. Por otro lado, nos dedicamos a la consultoría técnica y pronósticos de recursos solares. Las soluciones que ofrecemos incluyen un conjunto de elementos de hardware y servicios en red. BlueLog es el nombre del data logger que comercializamos. Este data logger, solo o en conjunto con nuestra plataforma de almacenamiento de datos en la nube, llamada Beacon, definen un sistema SCADA. SCADA es un sistema informático para la supervisión y control de procesos que además recoge y analiza datos en tiempo real.
El Blue Lock, que pueden ver en pantalla, es un data logger modular que puede monitorear hasta 100 dispositivos o controlar hasta 30 dispositivos. Acepta distintas interfaces y protocolos, es compatible con diferentes modelos de inversores y ustedes pueden ver en pantalla algunos de los fabricantes con los que tenemos compatibilidad. Cuando no existe compatibilidad, Meteocontrol desarrolla un driver específico para que el data logger pueda comunicarse con el dispositivo. También tenemos compatibilidad con cantidad de seguidores, también llamados trackers, sensores y otros dispositivos. Los modelos del Blue Lock van de menos de 200 kilowatt pico a más de 100 megavatios. El Blue Lock acepta un amplio rango de temperatura de operación, almacena como mínimo 100 días de datos minutales, lo cual es relevante en caso de tener una planta localizada en zonas con baja calidad de internet. Junto con el data logger, siempre hablando de hardware, proveemos estaciones también conocidas como gabinetes. Se trata de gabinetes personalizados para interior o exterior, vienen precableados y preconfigurados listos para conectar. Como pueden ver en la diapositiva, el producto trae dispositivos de protección, un analizador de potencia, un PLC y se puede incluir una fuente de energía con UPS. Es decir, que tenemos un equipo capaz de recoger datos y comunicarse con el operador de red. Hablando estrictamente de soluciones para control, y acá podemos pensar, por ejemplo, en plantas con autoconsumo, la función conocida como Zero Feeding, mencionaríamos nuestro controlador de planta abreviado como PPC. PPC permite el control integral de potencia activa y reactiva, así como tensión en el punto de conexión de red. Es una solución que cumple con normas de red eléctrica internacionales. Para esto, Meteocontrol cuenta con una división que analiza la normativa de cada mercado en el que estamos presentes. El corazón del PPC es el Blue Lock XC. El modelo XC, la C viene de control, permite regular potencia activa y reactiva en el punto de conexión. Para garantizar una regulación rápida y estable, un analizador de redes de alta precisión registra todos los parámetros de red. La interfaz gráfica de usuario del Blue Lock facilita la puesta en servicio, por lo que no se necesita contar con conocimientos de programación. Otro producto que ofrecemos es el SCADA local, también llamado SCADA Center. Se trata de una solución sofisticada, robusta, que suele usarse en proyectos grandes o que tienen altos requerimientos de seguridad, cuentan con operarios in situ o en casos en que existe una conexión a Internet definitivamente mala. ¿Cómo funciona? El SCADA Center gestiona el monitoreo del parque en el centro de control. Físicamente, se suma a la red LAN un rack que permite comunicar con el coordinador eléctrico nacional, la distribuidora o el EPCista, mediante una interfaz HMI configurada para el parque según requerimientos del cliente. Se pueden consultar en pantalla los datos de este. Esto es el layout de la planta, diagramas unifilares de potencia, unifilares de comunicaciones, alarmas y reportes, entre otros. En la imagen, ustedes pueden apreciar cómo luce el diagrama unifilar de potencia en una central. Los iconos son interactivos, algunos de ellos, y permiten desde consultar datos de operación hasta accionar dispositivos de la planta. Para acceder remotamente a los parques fotovoltaicos contamos con nuestra plataforma Beacon. Beacon, que quiere decir Centro de Control Virtual, es un portal en la nube para monitorear un parque o un portafolio de parques. Esta aplicación de monitoreo en tiempo real permite ver parámetros de las plantas como índice de energía, rendimiento, disponibilidad, mapas de calor en inversores. También habilita la comparación entre varios parques de un mismo dueño. Cuenta además con un sistema de alarmas, tickets y reportes preconfigurados. Cuando el cliente desea emplear su propio sistema SCADA, le ofrecemos una funcionalidad llamada FTP Push, que permite transmitir datos crudos del data logger al servidor FTP del cliente. Beacon puede recibir información de data loggers de otros fabricantes, no necesariamente tiene que ser el de Meteocontrol. Siendo un servicio a medida del cliente, ofrecemos licencias individuales de 2 o 5 años o contratos partner de pago trimestral. Existe también una expansión del Beacon llamada CMMS, orientada a operación y mantenimiento, que permite un intercambio directo entre el operador técnico y el sistema de tickets de la plataforma. En pantalla pueden ver que el Beacon además es accesible desde un smartphone. Yendo al otro gran rubro de Meteocontrol, que es consultoría técnica,
Estos son servicios que se ofrecen desde casa matriz. Hablando de consultoría técnica, nosotros elaboramos informes de rendimiento de proyectos fotovoltaicos basados en datos meteorológicos precisos, technical due diligence, supervisión de construcción, inspecciones termográficas y mediciones de curva IV. Se proveen servicios a medida según requerimientos del cliente. El modelo de pronóstico solar. Este es un tema particularmente crítico para el inversionista. Meteocontrol desarrolla modelos que emplean diferentes fuentes de datos, como imágenes satelitales, pronósticos de clima y mediciones de irradiancia para producir predicciones en distintas escalas de tiempo. Las previsiones se optimizan mediante nuestros propios modelos de aprendizaje automático. Entre nuestros clientes están los operadores de redes más importantes de Europa. Estamos hablando aquí de soluciones que pueden aplicarse, por un lado, antes de la construcción de la planta, para evaluar el potencial de un sitio, pero también para parques que ya están operativos, en cuyo caso se compara la generación real con la esperada. Bueno, en resumen, es justo decir que Meteocontrol provee soluciones de monitoreo y control para centrales fotovoltaicas. Estas soluciones son locales o a distancia. Nuestra tecnología es independiente de los componentes de la planta y adaptable. Contamos con una plataforma de análisis de datos muy avanzada y brindamos respuestas a medida para proyectos pequeños, medianos y grandes. En nombre de Meteocontrol les agradezco su participación. Nos pueden contactar a través de la página web o me pueden mandar un email directamente. Muchas gracias. Ya, muchas gracias, Mariano Romero, y muchas gracias por estar perfectamente dentro del tiempo. Quizás también igual las preguntas, por favor, contestarlas por la herramienta. Eso permite, digamos, respuestas también más amplias y precisas. Pero quizás una pregunta le quiero hacer acá en vivo. ¿A cuáles empresas o contrapartes estarían buscando en Perú para que esas también puedan comunicarse con el email o de frente o en el chat de mi colega para coordinar una reunión individual? Como no, ya, Patrick, nosotros, bueno, como verás, nosotros apuntamos a distintas escalas de proyectos. Lo que nos interesa es básicamente la parte que toma la decisión sobre el sistema de control. En muchos casos suele ser la empresa EPCista, es decir, la que ejecuta las obras y la que decide. En ocasiones es el dueño, y hablando de proyectos pequeños, casi siempre será el dueño del proyecto. Perfecto. Muchas gracias. Ya, entonces, por favor, las preguntas a la herramienta de preguntas y respuestas, y ahí con gusto Mariano va a contestar las preguntas. Ya, se dice a la tercera va vencida. Intentamos con la empresa Windtechnik. Esa vez propongo que nosotros compartimos la lámina y quizás el señor Guszewski se queda sin el audio, así liberamos un poco la línea de internet para ver si funciona ahora. Okay, Mr. Guszewski, in German we say aller guten Dinge sind drei. Perhaps we will share the presentation, so it's not a surcharge on the internet line, and if you leave out your video, so perhaps with audio and only in presenting or showing the presentation, we might get through. So can you hear us? No. I can't see all. Mr. Guszewski, can you hear us? Seems the same problem as before. So we will keep on trying. We don't give up. Because the last time, yes, we could hear you. So if you just get out, reconnect after the next presentation, we will take you
and we will do the presentation. We won't give up. Okay. Entonces, sigue con un problema en el audio, así que seguimos en nuestro programa. Ahora es un gusto presentarles a profesor Frank Dinter, que es el director ejecutivo del Fraunhofer Chile Research Center for Solar Energy Technologies. Fraunhofer, para los que no saben, en Alemania es una red muy grande de instituciones de investigación que tienen también una sucursal en Chile en tema solar. Así que es un gusto tenerle en nuestra conferencia, señor Dinter, y adelante, the stage is yours. Muchas gracias, Jan Patrick. I will talk in English, so also will share my presentation directly. Hopefully you can hear me, and you can also see the presentation in presentation mode. Yes, it's all perfect. Just Great. Go on. Nice. Okay, yeah, thank you for the introduction. I'm very happy to present in Lima online today on this very nice event. And I will go very shortly over my slides in Fraunhofer, because afterwards you will get the presentation and you can look up these things easily. Fraunhofer exists already more than 70 years in Germany, and we are doing applied research, and that means we are building the bridge between universities and industry, and mainly we are working for industry to bring them the knowledge from research and development. More than 70 institutes are hosting more than 26,000 people. We have facilities all over the world, more or less, mainly in Europe, but also in South America. And especially in Chile, we have two centers. One is biotechnology, and the other one is solar energy, which I am heading here. Our research lines are photovoltaics, solar thermal, and we are also working in economic models, market analysis, green hydrogen, and electromobility here in LATAM. Our vision is really to be a referred organization in Chile and Latin America. And our mission is really to connect science and technology realized in Chile or LATAM and Germany. And we do a lot of technology transfer directly from our institutes in Germany. So coming to the main topic of today, solar energy for electricity production is one of them. And why are we looking into this? You see a map here of direct radiation, and you see really the hotspots in the area of South Peru, north of Chile, and the south of Bolivia. Why is it like this? Because it's high altitude, there is totally clean air, and there's low humidity. And with this, the radiation is really the best you can get all over the world. I have to click here. So how can we use this solar energy? There are two things to do so. The photoelectric effect, and we heard already how this works, and two companies already presented their products on this. And there is the other use for solar energy to produce high temperatures with concentrating the energy.
and there are different possibilities to concentrate. You have the point focus systems with parabolic dish and a central receiver system, or you have the line focused systems where you have the cilindros parabolicos, so the parabolic troughs, or the Fresnel systems. Well, first, the PV plants, you probably have seen many of them. This here is an example, 100 megawatt peak. There are one-axis tracking PV panels. It's the land use is about 300 hectares, and this plant is installed in the Atacama Desert near a mine which is called Maria Elena. There's also another possibility to use PV in a very innovative concept, and you have the traditional photovoltaic, and with this we sometimes have competition with agriculture fields. And you can use these things together, that you install agrivoltaic, maybe in 4 meters height, about the agriculture field. And with this, you can use both. You don't have 100% production of photovoltaics, because then you would shade the agriculture fields too much. But there are some plants which don't like too much sun. And so with some shading, you can have PV on top and also have better results in your crops. There's another nice innovative solution. We are working on a project here in Chile at that moment, and that is called floating PV. So you can use dams and you can cover these dams with photovoltaic, floating photovoltaic. And with this, you have the possibility to reduce water evaporation, and you also don't compete with agriculture land. And well, then we come to the solar thermal. We're also concentrating solar power systems, where you really can produce 24-hour, 7 days a week electricity because of the integrated solar thermal storage system. These CSP plants, as we call them, concentrating solar power plants, need high direct radiation. They need a flat ground because they are quite big, and they need a connection to a medium or high voltage grid. Of course, they also need access for water, but it's similar to PV plants because you also have to clean the panels somehow. But you need additional water for your vapor cycle, but this is much less than for cleaning. About 1,000 workers are working on site during the construction phase, so it's also generating a lot of jobs with these plants during construction phase. And after construction phase, you need suppliers and a lot of other services in these plants. And well, the construction lasts about 2 years. I just want to explain how this technology works. You can see here a solar field on the left. The sun is reflected by the heliostats, which are just very big mirrors, and they reflect the sunlight and concentrate it on a receiver on top of the tower. And you can see here in the middle of the slides 2 tanks. It's a cold tank and a hot tank. And the cold liquid is pumped up to the receiver, is heated up here by sun radiation, and then goes down to the hot tank.
I call this the first cycle, which is the solar cycle, how to collect the solar energy. And then for discharging, you have the second cycle. So you can get out hot liquid from the hot tank to produce vapor in a steam generator, and then run a turbine and produce electricity. Whenever you have electricity, you have heat or hot liquid in the hot tank, and this liquid is a molten salt, which is used in the heat exchangers. Whenever you have this liquid in the hot tank, you can produce electricity on demand whenever you need it. One of these examples, the first Latin American CSP plant was inaugurated last week. And it's also installed near Maria Elena in the Antofagasta region, so in the Atacama Desert. It has 110 megawatt, it's a tower, and it has an integrated solar thermal storage of 17.5 hours, which is really built for 24-hour production. About 50,000 tons of molten salt are installed, and you see the solar field is almost 500,000 square meters. And each heliostat you can see on the picture here has 140 square meters, and 10,600 heliostats are installed. And this plant now was inaugurated and is producing electricity here in Chile. Hopefully many of these plants will follow. We have seen such a slide already, and you see the PV production during daytime when the sun is shining. But of course, you also have to fill these gaps, and therefore CSP is a very good solution, because you can build the CSP plant around the solar PV plant. And that delivers really electricity on demand. So now we are coming to the last point of my presentation, solar energy for industrial processes. And we have heard already a few things, but I just want to tell you what we are doing, especially in this direction, and what examples we can present to you. So here we analyzed an industrial site which produced steam. And you can see the collector here on the right side. It's a parabolic trough where hot water was produced for steam generation. Afterwards, there's also heat exchangers and storage systems. And so we looked into monitoring the consumption of the process. Of course, we looked at the monitoring of the collectors, the monitoring of the steam generator, and also of other solar components. And that was a campaign just for analyzing. And the outcome was that we really could help to optimize the whole system, because there were deviations, there were some failures. And with all this, now the system is running much better than before. Also, in breweries, you can use very nicely solar thermal energy. This brewery here in the Valle del Elqui, where the sun is shining quite nicely, wanted to go 100% renewable and brew a beer which is 100% produced by renewable energy. They installed first some PV on their roofs and additional PV in front of it, but with beer production, you also need a lot of heat. And so they installed a solar thermal plant, and this solar thermal plant needs, of course,
storage, thermal storage integrated to produce this heat for the company. Here you can see the process where you can see the solar field and you have the storage system, then of course the heat exchanger for the production side and all the process, the traditional beer brewing process. Key factor is of course that you have all around the clock the energy available, and therefore you collect the solar energy during daytime, put it into the storage, and you can use out of the storage as much you need. You just have to design the plant as big that you can not only feed your process during daytime, but also during nighttime. There's another example I want to look at, which is electrowinning. So we are in the copper mining industry. You can also use the solar field and you need a storage system, and then you go into the process for the electrowinning. And of course, because of the different liquids you are using, for example, for the process, you always need heat exchangers. This plant is very big, Pampa Elvira from Codelco, but this plant was built to save fuel. Before it was just used diesel to heat up the water for the electrowinning process, and now they have a solar fraction, which means the solar part of the system is more than 50%. And because they are producing 24 hours 7, if you can save 50% of the diesel, you really see it's a big plant, and they can save 20,000 liters diesel per day, which means 250 trucks going up to the mine every year. And this is really something which is very, very positive. And you can see on the side here the storage system and some heat exchangers. And this is one of the big solar thermal plants with flat plate collectors, so very easy to use in the desert. I also want to give you an overview wherever you can use additional solar thermal applications. So there is the food industry, the beverages, and also there's a bit in fishing and to produce wine. And in all these areas, you really have the possibility to use solar thermal energy. And so I come to my last slide. I just showed you that solar energy really can do a lot where the sun is shining. PV during daytime, CSP with storage combined with PV for 20-hour production. Solar thermal applications can be used in many industries for heating and also for cooling. The benefits, of course, is CO2 emission reduction and also cost reduction for solar energy, because PV is the cheapest electricity production at hand today. It will also work quite well in Peru. And solar thermal applications for industry processes have payback times less than 5 years and some even less than 3 years. And we are keen to support you in going solar. Thank you very much. Yeah, thank you very much, Frank Tinta. Muchas gracias. Muy interesante, y justo ahora tocan empresas para ese bloque. Preguntas a profesor Tinta, por favor, también en la herramienta de preguntas y respuestas. Y ya, muchas gracias, y efectivamente ahí en nuestro país vecino tienen ahí unos proyectos bastante interesantes que estamos obviamente siguiendo desde acá.
Ya, muchas gracias y seguimos en el programa mientras el señor Guszewski está solucionando los problemas de internet o informáticos con mi colega en otro Zoom. Vamos a seguir con nuestro programa acá. Ahora, 2G Energy AG. Paúl García, por favor. The stage is yours. Estamos muy curiosos que nos vas a presentar en los próximos 10 minutos. Gracias, Jan. Voy a compartir. Esperamos no tener ningún problema técnico. Y listo. Bueno, perfecto, se ve perfectamente. Gracias, Jan. Cuando hablamos de eficiencia energética, pues generalmente hablamos del uso y el aprovechamiento de la energía, pero no debemos de olvidar de la transformación de la misma. Es el caso que concierne a la cogeneración, donde generamos energía eléctrica y térmica a través de un mismo combustible, aprovechando el calor residual de la generación eléctrica. Tiene diversas ventajas, variedad de usos en la parte de recuperación térmica, es muy flexible, extremadamente confiable, una tecnología muy probada que nos permite alcanzar eficiencias, dependiendo de la configuración, de incluso más del 95%. Los campos de aplicación también son virtualmente en cualquier lado, pero para el caso que nos concierne el día de hoy, en Perú, estamos enfocados en casos industriales, industria alimenticia, hospitales, hoteles y por supuesto la parte del biogás. 2G es una empresa que ya tiene casi 26 años en el mercado, fundada en el noroeste de Alemania. Somos fabricantes de motores, integradores de plantas de cogeneración, pero vamos siempre un poco más allá y nos consideramos proveedores de soluciones. Estamos enfocados en combustibles como el biogás y el gas natural, pero también tenemos soluciones para gases difíciles como el hidrógeno, gas de síntesis, del que van a hablar un poco más adelante, y gas LP. Somos una empresa pública y desde nuestra fundación hemos comisionado más de 7,000 plantas en más de 50 países, lo cual nos da una amplia experiencia. La empresa se ha enfocado mucho en el desarrollo, investigación y desarrollo de productos, no solamente los motores, y algunos de los hitos que hemos logrado a través de nuestro equipo de investigación y desarrollo es el intervalo extendido de servicio, que va hasta 4,000 horas, la reducción en el consumo de aceite, una confiabilidad inigualable de más de 8,300 horas por año bajo un régimen de operación continua, el uso de herramientas de realidad aumentada para dar soporte a nuestros partners en las actividades de servicio, así como herramientas basadas en inteligencia artificial para tener un mantenimiento predictivo, que a su vez es lo que nos ha llevado a esta confiabilidad tan alta de intervalos de servicio y de horas de operación. Por supuesto, la eficiencia eléctrica es un tema que trabajamos todos los días y en esta gráfica muestro cómo han evolucionado los equipos de 2G desde una primera generación de equipos de hace más de 20 años hasta la cuarta generación, que es la que utilizamos hoy en día, y cómo esta diferencia de 4 puntos porcentuales en eficiencia eléctrica nos puede representar ahorros de más de 32,000 euros por año, adicionales a los ahorros que la cogeneración produce por sí misma. Nuestro portafolio de productos es muy variado. En términos de potencia eléctrica, vamos desde los 60 kilowatts hasta los 3,000 kilowatts para aplicaciones en 60 Hz, con variedad de combustibles, como les decía, y tenemos distintas familias que se enfocan en distintos tipos de soluciones. Por ejemplo, equipos especializados en biogás, la familia Aura para bajas emisiones de NOx y de CO, los agénitos con alta eficiencia y la confiabilidad. Al final, vemos que los rangos de potencia entre las familias se empalman y eso es precisamente para poder encontrar la solución adecuada en función de las necesidades del cliente.
Las soluciones van mucho más allá del motor. Podemos entregar las plantas de cogeneración con encabinados acústicos para instalaciones en el interior o contenerizados como plantas de generación para exterior. Tenemos soluciones para climas extremos y altitudes de más de 2000 metros, que sería un caso también muy interesante para el Perú. Tenemos soluciones hechas a la medida y, por supuesto, soluciones más allá de industriales, soluciones para plantas de generación conectadas a la red. Tenemos equipos periféricos adicionales a las plantas, por ejemplo, sistemas de mezclado de combustibles, sistemas para tratamiento de biogás y una variedad de sistemas de recuperación y distribución de calor, que puede ser vapor, aceite térmico, agua caliente, switches hidráulicos. Entonces, cuando ponemos todo esto junto, la parte de recuperación de calor, las especificaciones eléctricas, la interconexión a la red, el tipo de encabinado, el tipo de combustible, es que nosotros realmente nos consideramos un proveedor de soluciones. Además de las soluciones de hardware, tenemos una serie de soluciones de software que las englobamos en 12 aplicaciones que van desde un monitoreo y control remoto de las unidades, que puede ser desde una PC o desde un teléfono móvil, hasta un catálogo de partes vinculado a una tienda en línea para actividades de servicio. Tenemos nuestro propio sistema de control, lo cual nos permite modificarlo de acuerdo a las necesidades del cliente, integrando todos los componentes de su planta, sistemas de recuperación de calor como agua caliente o vapor, sistemas de lubricación, aire de ventilación. También tenemos un sistema de control maestro que nos da una flexibilidad virtualmente ilimitada. Cuando hablamos de operación, podemos operar múltiples unidades conectadas o no a la red, limitando la importación o exportación de energía de la red, operaciones en cascada, control de equipos externos como generadores diésel, incluso operación como Virtual Power Plant en paralelo con plantas fotovoltaicas y eólicas, que es algo que hemos hecho con bastante éxito acá en Alemania. Y por último, tenemos, como lo mencioné al inicio, una tecnología que lanzamos recientemente, que es la cogeneración capaz de operar 100% con hidrógeno, lo cual nos permite acoplar a muchos más sectores de la economía a esta economía incipiente del hidrógeno. Y dos de las principales características de esta cogeneración para hidrógeno es que, si bien puede trabajar con 100% hidrógeno, es posible mezclar el hidrógeno con gas natural o biogás de acuerdo a la disponibilidad de los combustibles. Y por otro lado, los equipos que hoy están operando en campo con gas natural o con biogás pueden ser convertidos a operación con hidrógeno a través de un kit de conversión que tenemos, lo cual nos permite comenzar a aprovechar los beneficios de la cogeneración hoy en día con combustibles tradicionales y migrar a combustibles alternativos o verdes cuando estén disponibles en términos físicos y económicos, en este caso en Perú. Es un producto nuevo, tenemos un par de años con él en el mercado oficialmente, pero tenemos algunas referencias bastante viejas, digamos, con buenas horas de operación encima. Los más recientes que tenemos son tal vez estos 4, 2 de ellos en Alemania, en el Reino Unido, en Escocia y el último en Japón. Y creemos que también para el sur del Perú y para el norte de Chile puede ser una tecnología muy atractiva. Bueno, eso es todo. Tienen mis datos de contacto y Jan, supongo que la presentación se las vas a compartir en caso de que existiesen algunas dudas. Ya, perfecto. Muchas gracias, Paul. Y muchas gracias por quedar excelentemente en el tiempo. Efectivamente, las presentaciones, vamos a mandar un email a todos los asistentes
cuando ya tengamos todo junto y cuando las presentaciones estén listas para la descarga en nuestra página web. Por mientras, como ya mencionado, quienes tienen interés en reuniones individuales con las empresas que están presentando, por favor, contactar con mi colega Marina para coordinar estas reuniones. Las preguntas, por favor, a través de la herramienta de preguntas y respuestas. Ahí, Paul, por favor, si lo podrías contestar directamente. Ya, entonces seguimos ahora con la empresa INTEC Engineering. Cambiaré al inglés. A warm welcome to Daniel Christian from INTEC Engineering GmbH. And just greeting my former home city, almost. He's from very close from where I have been living before coming to Peru. So, Mr. Daniel, we are looking forward to hear your presentation. Okay, seems. Yes, I have yeah, now perfect. No problem here. Okay. So now we can see you. Okay, just a second. I have a small problem to access the Zoom platform. If there's an issue with sharing the presentation, a colleague of mine can open the presentation and you just say next slide. Yeah, okay. I simply cannot. Okay, let's try to do it. So Marina or some of my colleagues, can you share please the presentation for Mr. Daniel? And he just. Okay, no problem. Please just give me a minute. Yeah, but I can't see your part here. Terrible. Okay. We're just waiting. Okay. So perhaps you can already start presenting yourself while Marina is opening, sharing the presentation. Okay, perfect. Yes. Good afternoon to you. My name is Christian Daniel. I am the sales director of the company INTEC Engineering in Germany. INTEC Engineering is a small to medium company in private hand. And we are based in the, as introduced by Jan, in the southern part of Germany. And the company has been set up 25 years ago, approximately. And since then, we have been developing nicely with either own offices around the world or with working together with representations and other partners. Oh, okay. So please let me know if you can see my screen. Yes, okay, I can see it. If you please could go to full screen mode. I think it's not letting me. Or just use F11. Okay, I think it's not letting me to put the full screen mode. So, well, so just raise the zoom factor and we go on with this. Okay. So maybe we can do it like this, or because I'm not able to do the full screen mode. I just have the PDF version of the presentation.
Okay, so just let's go on with this. Okay. If you can just raise the zoom a little bit, so that it's only at 55%. Okay, now I have overcome my problems here, so I could show you the presentation. Perfect. So we get back to your computer. Okay, that's much better. Okay. Okay, just switch to presentation mode, please. Okay, now you should see it much better. If you can please switch in Anzeigeeinstellungen, just inverting the screens. But you're working with two screens, or duplizieren is auch okay. Okay. Perfect. Now we see it perfect. Okay, great. Now, very nicely. So we can start with that. Yeah, we had introduced a little bit INTEC. So what is our business? Our business is to offer our customers complete solutions from one hand in regard to process heat for manufacturing processes, and to close the gap with power generation solutions, combined heat and power solutions. And finally, at the end, we have the special sector of the sludge treatment, sludge drying and incineration. Looking in detail to the products, we have here the part of the heating solutions. We are working with different heat transfer mediums. So it can be thermal oil, it can be steam, hot water, or hot gases. And for these heating applications, which are used in many industrial branches, it can be the food sector, mining sector, the wood industry, chemical processes, oil and gas, marine industry. So many applications where you need a heat transfer, we can offer the necessary solutions. You see, we have their thermal heating systems fired with oil or gas. Of course, these heaters can be also heated electrically. We have different applications for heat recovery solutions to use efficiently waste heat streams and increase efficiency in the process. And while looking at oil and gas fired solutions, of course, we have also solid fuel fired solutions with own equipment for incinerating different biomasses or similar products like coal and waste. This being the heating part, we also look now at the power generation solutions. Here we are working with different options. We have one is the steam turbine, let's say the standard application, to say you have a biomass combustion system, and then you connect to this a steam boiler, steam turbine, and simply generate your electricity, or also use the steam for the process in a cogeneration application. As we have heard from Professor Dinter, we also have the opportunity to hybridize a CSP project, which has been presented by him very nicely. Here we have been participating in the first two projects worldwide in operation scale. One was a project in Spain with a CSP plant, which is generating 25 megawatt electrical. And the advantage in doing the hybridization with biomass is that you can run during nighttime the same plant you're running with biomass, and you do not need a very expensive molten salt storage system. And a further option to generate electricity is to employ an ORC unit. We are producing these units by our own. And these are a bright field of applications in order either to generate simply electricity or to increase the electrical yield. For example, from a biogas plant, you can increase the electrical yield by attaching an additional ORC
turbine. Beyond this, of course, we see the renewable power generation solutions from biomass. Here we are working with different biomass types. It can be a sewage sludge. It can be also an actual project now from Turkey where we are using livestock excreta, so let's say chicken litter. This can be burnt nicely, or we can use standard biomass from wood chips, bark, sawdust from production processes. We can use building material, the waste from there, or going into the agricultural sector. We use also the general biomass and agricultural waste, rice husk, coffee pods, palm kernel shell, cotton stalks, sunflower seeds. All this can be used nicely to generate the heat. And finally, we have the application, which is getting more and more important now worldwide, to incinerate the municipal waste, plastics from there, RDF, or also a combination of all these. When you get all the waste, including the organic biomass, this all can be incinerated completely, and then you turn this into electricity. And the final section which we have is the sewage sludge drying and incineration. In Europe, there is new legislation which is not allowing anymore to distribute the sludge to the fields because it's contaminating the ground and the water, and this must be inertized. And here we are offering complete solutions to dry the sludge, either by thermal oil or by steam. And further, when the sludge is dried and ready to be burned, we are offering the complete incineration solution and the heat recovery to that, either to heat up again the drying process or to turn this heat into electrical power or hot water for different applications in the adjacent cities. The time is, of course, short, and we have many different products. I just wanted to give you an overview about what we are doing, and we are going to see how we apply with the customers. Our approach is to help our customers to provide a complete solution from one hand, to develop jointly their requirement. If they say we have this requirement for the manufacturing process, we can offer the necessary consultation and equipment for that. Manufacturing of key components is done here in Germany at our workshop, while we also offer the customer to do local manufacturing of components according to our manufacturing drawings. Following this, we are also sending our team of specialized engineers to do the supervision of the installation and the startup. Thank you very much for attending this presentation and for the opportunity to show your INTEC. We will be happy to get in touch with you and to answer further questions. And I hope it was a little bit interesting also, despite all the technical problems at the beginning. Thank you. Yeah, thank you very much, Christian and Daniel. This has been a quick ride, perfect. So the question, perhaps if you could say for which type of clients are you looking explicitly, which type of industries you are looking in, so that those ones can perhaps come back to us to make an individual meeting. Sure. Say the big bunch of products is quite versatile, and the application is in many industrial branches. Yeah? So, for example, we have the textile sector, we have the food sector, the mining industry, wood industry, chemical sector, oleochemical, oil and gas. Everywhere, let's say, where manufacturing process is needing heat transfer and heat for the production, we are able to offer good solutions for that. Perfect. Thank you very much. Voy a cambiar al castellano.
Entonces, muchas gracias, Cristian Daniel. Las preguntas, por favor, a la herramienta del chat. Si les interesa una reunión individual, avisen, por favor, a mi colega. Entonces, me indican que ya parece que se solucionó el tema del audio con el señor Guszewski de Technik Nord. Así que intentamos nosotros, creo que vamos a compartir la presentación. El señor Guszewski va a estar con el audio. Señor Guszewski. Ja, hören Sie mich? Jawohl. This time we can hear you very well. So just go on. The stage is yours. Yeah, you must help me. I'm talking via the telephone, and please start my presentation. Your presentation is already here on the screen. Yeah, I don't see it. Okay, I see you and nothing more. Seems your line is a little bit slow, so give it some seconds, and that you will see your first slide. Or you can just start talking and say which slide number you want us to show. We have glass fiber cable here for internet connection. Or perhaps it's a VPN that is blocking. Okay, so if you could start, and my colleague will switch the slides. We can see the first slide of your presentation. I will start my presentation here also as well. Just a moment, please. So slow, my computer here. So perhaps you just start talking a little bit about your Technik Nord and what you're offering, and we can switch the slides. Yes, you can start with the first page. It's Technik Nord. I'm the CFO of it. We are a small wind turbine manufacturer in the north of Germany. And then please jump to page 3. We are located in the north of Germany, close to Denmark, and on the picture is our CEO, Mr. Tobias Wippich. His father founded the company in 1986. We are producing, page 4. We are producing wind turbines since 1986, and the first turbines we have had in the field were our WTN 200, which we can offer now still refurbished. Some turbines are running now more than 30 years of it, and our newer product is a WTN 250. Both turbines can be transported into usual sea containers, 40 feet open top sea containers. Depends on which tower you would like to take. But we have 3 tower versions which can be used for transport in container. Please, page 5. So we are doing from the manufacturing of the turbine over the transport and installation and commissioning, everything with the turbine. And of course, we can offer service and maintenance, but for Peru, we would like to train some local people, but we will offer the
remote monitoring via our SCADA system 24/7. Page 6, please. Yeah, as I told before, turbines are very reliable, and yeah, they just work. That's very important. And they are not so big as a megawatt turbine, so you can reach with the turbines places where you cannot go with the bigger turbines. And we need only 1 day weather permitted for erection of the turbine. And please, page jump to page 9, please. Yeah, delivery time here is set 4 to 5 months, but due to the pandemic, it could be a little bit longer now. But important thing is to see the production. For example, with an average wind speed of 5.5 meters per second, you will have 400,000 kilowatt hours per annum. The right picture is a power curve of the turbine. It's a stall-regulated turbine. That means it will go a bit up to 250 kilowatts, and then the stall effect comes and it goes back to 250 kilowatts. Okay, I make a short presentation. Yes, and we can jump to the end. So page 12, please. 13 is it? Okay, please get in touch with us, and the AHK will provide you with the contact details. Okay, thanks for. Yeah, thank you very much, Mr. Guszewski. Despite the problems, we managed to address this message. I will just make a short resume in Spanish. Entonces, muchas gracias, señor Guszewski. A pesar de los problemas que hemos tenido en la línea, hemos podido escuchar, y lo que quiero rescatar de Technik Nord es que, o sea, que la tecnología, o sea, es bastante versátil, entra en los contenedores de 40 pies, así que se puede llegar a lugares donde los grandes molinos no llegan. Y también lo que ahí quiero rescatar, que no es tan complicado en levantar la torre, porque me comentó que se logra hacer en un solo día. Así que ya habíamos tenido una reunión previa donde todo video, audio funcionó perfectamente, así que si hacemos una reunión individual con alguien acá en la audiencia, estoy seguro que otra vez va a funcionar. Los que tienen interés en contactar a Technik Nord, por favor, escriban a mi colega Marina. El correo está en el chat, y preguntas las pueden hacer llegar a la herramienta de respuestas y preguntas, y se la hacemos llegar al señor Guszewski. Ya, muchas gracias. Seguimos en el programa. Tenemos todavía dos ponentes. Ahora con nosotros regresamos al tema térmico. Ahora Irapua Santos Ribeiro, de la empresa Industrial Solar GmbH. Justo hemos escuchado de aplicaciones solar térmicas, y nos va a comentar de algunas soluciones que justo hemos visto ya también en la presentación del profesor Dinter. Perfecto, Jan Patrick. Espero que vea mi pantalla. Está empezando la función de compartir.
Todavía no puedo ver la presentación, pero está empezando. A veces, Ahora, si la red está muy cargada, demora un poco hasta visualizarlo. sí, pero Ahora espero que sí se ve sí, ¿no? perfectamente. Se ve perfectamente. Bueno, muy bien. Adelante. Bueno, muy buenos días. Aún son buenos días, creo. No. Muchas gracias también por la oportunidad y gracias a todos por participar del evento de hoy. Bueno, soy Irapua Ribeiro, estoy representando la empresa Industria Solar. Nosotros trabajamos con proyectos para procesos industriales utilizando energía solar principalmente. Y voy a presentar un poco de lo que hacemos en la empresa y cómo podemos trabajar en el mercado peruano, qué proyectos nos interesan y qué creemos que podemos hacer. O sea, un poco sobre nosotros. La Industria Solar es una empresa que fue fundada en 2008. Tenemos ahora 13 para 14 años. Fue una empresa que salió con un producto que voy a presentar un poco después, pero hoy tenemos una gama de soluciones que va desde el análisis de sus procesos industriales con servicios de consultoría, de ingeniería, y brindamos también soluciones para generación tanto de calor y generación de frío como de electricidad para procesos industriales principalmente. Somos el líder mundial en proyectos para colectores Fresnel, que es lo que voy a presentar un poco más adelante. O sea, nuestra misión básicamente es que principalmente para clientes industriales que tienen costos de combustible altos, nuestro objetivo es bajar sus costos de energía y sus emisiones también. Y principalmente aplicando las soluciones completamente. O sea, no somos proveedores solamente de tecnología, pero hacemos junto con partners locales todo el proyecto. ¿Por qué nosotros somos una empresa, bueno, digamos, dedicada a eso? Porque un resumen de lo que fue presentado al principio el profesor Meschede, es que básicamente la industria tiene una demanda o una cantidad de consumo de calor mucho más alta que tiene de electricidad. Entonces, lo que miramos es que primero la industria es un gran poluidor, o digamos, un gran consumidor de energía mundial. Utiliza básicamente combustibles fósiles en muchos casos y también tiene una necesidad muy grande de calor donde sí se puede suministrar con energía solar, como el profesor Dinter había presentado anteriormente. Entonces, nosotros somos hoy especialistas en soluciones utilizando exactamente la energía solar para hacer el suministro de calor para sus procesos industriales. Y básicamente lo que presento aquí son que hay distintas opciones tanto para generar energía. Es interesante también pensar que hay que, obviamente, hacer todo el trabajo de optimización y de eficiencia energética, pero dependiendo de esos procesos de temperatura que se necesita, se puede trabajar con concentradores solares, con calefacción eléctrica, con también colectores no concentradores y con bombas de calor, o sea, distintas soluciones que se puede utilizar energía solar, básicamente haciendo suministros también en distintos niveles para procesos industriales. Entonces nosotros miramos los procesos básicamente en toda su complejidad, digamos así. Y un poco sobre una de las tecnologías principales que trabajamos, que es el colector Fresnel, que es un colector de concentración solar, como pueden ver aquí, tanto en la foto como en el diagrama. Es un colector modular que trabaja haciendo la concentración de la luz solar. Aquí se ve como el sol, ese sería por la mañana. O sea, los espejos se mueven durante el día y hace la concentración siempre en el mismo punto, de forma que aquí sí se puede generar una temperatura más alta o la presión que se necesita en los procesos. Básicamente es una solución hecha para la industria. Nosotros ya vimos diseños también para plantas CSP, como Frank también presentó antes. Nosotros somos dedicados para procesos industriales, incluso hacemos instalaciones en techo, como pueden ver también en esta foto. ¿Y cómo lo hacemos? Básicamente, este es un ejemplo de sistema para generación de vapor solar. Básicamente, en este caso, se utiliza el campo de colectores solares que es alimentado, digamos, con la misma agua o condensado que viene de sus procesos industriales y hace el calentamiento del fluido, en este caso es la agua misma, y ahí tenemos un separador, que es un tanque de almacenamiento de vapor, donde se separa la mezcla de vapor y
y agua, y ahí se genera el vapor seco o 99%, que sí se puede integrar incluso en el nivel de suministro de la caldera. O sea, hacemos una integración más sencilla posible, en ese caso del ejemplo que presento. Y como pueden ver, el proceso del colector para generar el calor empieza con el sol por la mañana hasta la tarde, y aquí sí se genera la temperatura alta que se busca en el proceso industrial. Bueno, aquí un ejemplo cómo sería esa integración para una planta que utiliza, por ejemplo, una caldera con sus distintos procesos. En este ejemplo, el cliente tiene también una demanda, tiene también un condensado que sale de sus procesos. Entonces, la misma agua con la misma calidad que se necesita para las calderas es la misma que se alimenta el proceso del campo de colectores solares, del colector Fresnel. Y aquí sí se genera la alta temperatura que se necesita. En este caso, aquí tiene el steam drum, que es el tambor de vapor que comentaba. Y la integración lo hacemos sencillo porque operamos el colector, la temperatura en este lado, un nivel un poco más alto que es de la caldera. De esta forma, la inyección de vapor se hace por diferencia de presión. Entonces, es un sistema más sencillo. Tenemos proyectos que voy a presentar 2 ejemplos más adelante, cómo lo hicimos. Y aquí una referencia para ustedes de tamaños de sistemas que hacemos. Es un sistema pequeño, por ejemplo, de 500 kilovatios, que se genera más o menos 750 kilogramos de vapor por hora en pico. Se necesita 1.500 metros cuadrados, y si fuera un sistema grande, por ejemplo, de 30 megavatios, se necesita más o menos 80.000 metros cuadrados. O sea, se puede trabajar con plantas industriales en polígonos industriales, tanto como en las grandes mineras, por ejemplo, que tienen más espacio disponible. Este es un ejemplo de proyecto que hicimos para una empresa farmacéutica en Jordania. El proyecto ahora ya opera por poco más de 6 años y opera constantemente. Ya tenemos muchas horas de operación con ese sistema. Aquí se puede ver el almacenamiento de vapor, que en ese caso lo hicimos pequeño porque el consumo del cliente no es tan alto. El sistema tiene una área que se dice colectora de espejos aquí, entre las dos líneas de colectores de 400 metros cuadrados, y genera vapor a 200 grados Celsius, que es más o menos a 15 bar en este caso. Y aquí se ve la válvula que hace la inyección de vapor a la línea del cliente. O sea, la caldera está aquí luego abajo, y en ese caso el cliente utilizaba diésel para sus procesos térmicos, y aquí se ha ahorrado más o menos 42% de su consumo, porque tiene mucho consumo básicamente durante los días. Y en este otro ejemplo yo presento un proyecto que hicimos que es muy interesante porque hicimos una combinación de tecnologías. Aquí se ve los campos de colectores Fresnel, se ve una línea, 2, la tercera está aquí un poco más a la derecha. Lo hicimos para la industria de tabaco, y en ese caso es el sistema con presión y temperatura más alta que tenemos. El sistema opera a 225 grados generando vapor saturado a 25 bar. Básicamente el sistema opera a 16, y lo que ve aquí detrás es la chimenea de la caldera, que está exactamente al nivel inferior. Y aquí se ve el tambor de almacenamiento de vapor que comenté. El proyecto anterior era un poco más pequeño que este ejemplo. Aquí tiene una operación de más o menos 1 hora a 2 horas, dependiendo del consumo que tiene aquí en la planta. Y como el cliente tiene consumos no constantes, en ese caso hicimos una instalación también de una máquina de absorción, de un chiller para generación de frío, en ese caso para aire acondicionado de la planta industrial, y tiene una capacidad de 580 kilovatios. O sea, el sistema de vapor también se puede generar frío utilizando esta máquina, que es un chiller de absorción, que no es una tecnología de industria sola, pero hay muchos proveedores en el mercado. Entonces, hicimos un proyecto completo del sistema. El cliente en ese caso ahorra tanto con su consumo de combustible para procesos térmicos de calor, cuanto para electricidad, que sería el consumo de los chillers de absorción, que es lo que hace el suministro. ¿Cómo hacemos proyectos? Básicamente tenemos procesos donde hacemos una evaluación inicial, evaluamos los beneficios, hacemos el diseño del proyecto y hacemos la puesta en marcha. Incluso hacemos contratos de operación y mantención para que el sistema pueda operar por los 25 años que se esperan.
Y lo que buscamos en Perú básicamente son partners que tengan interés en energías renovables y para un desarrollo sostenible. Creo que esto es ahora aún más importante para el país, que está saliendo también de la pandemia, o aún estamos luchando contra la pandemia. Básicamente también que tienen intereses en proyectos para sectores industriales. Tiene experiencia o no hace falta tantos detalles porque nosotros tenemos siempre el soporte para proyectos solares y que tienen interés en desarrollo de proyectos. Básicamente las industrias que se pueden beneficiar de esto son industrias tanto de procesamiento como de agroalimentarias, alimentos y bebidas, farmacéutico, grandes centros comerciales, servicios y tratamiento también. Entonces, básicamente, el recurso de Perú es muy alto. Es muy interesante mirar que hay un gran potencial en todo el país y principalmente esa zona que lo destaco aquí. Con esto termino con un minuto de retraso. Perdona, Jan. Muchas gracias por la atención. Ya, perfecto. Muchas gracias, Irapua. Muy interesante. Como siempre, las preguntas, por favor, a la herramienta de preguntas y respuestas. Y los que tienen interés en una reunión individual, por favor, el correo a mi colega. Ya, llegamos a la última ponencia. Seguimos en el tema térmico, pero ahora vamos a un aprovechamiento más directo, para decirlo así. Energy from straw, trash and bagasse. I'm switching to English. Dear Mr. Schulze, last but not least, we are looking forward to your presentation to the innovative system for using straw and bagasse for heat production. Yeah, hello, together. In this day, we heard enough about the heating by. Could you put your microphone a little bit closer to your mouth, please? Yes. Yes. I think. This day we have heard enough about. Not enough. You can hear never enough about photovoltaic, but I have another thing. I have a straw as you earn it from the field. But this picture only shows a German field with Weizen straw, and I think you have other things too in your country. I think you have. What's the next? Why it doesn't run? Okay, now it goes. Okay, in your country, there's much better things than straw, and you have something about sugarcane, bagasse, trash, banana leaves, coffee bushes. You can produce heat from everything, what is green and must be dry, of course, with a little. Additional effort, you get hot water, you get steam, and at the end you also can get electricity. One picture only for your head. It's straw only has a little bit less of heating value than wood, and in Germany, 1 hectare or 1 hectare field, you can earn about the equivalent of 400 liters of oil if you burn it, if you take it for burning, for heating or something. This later on you can get this also, okay. But the other thing is, this looks very, very nice. The other thing is, if you burn it in a normal boiler, you get a lot of troubles, because inside the boilers, it becomes ash becomes the ash melts to slag, and on the walls of the boilers and roof and everything, there the slag is hanging, and you can't remove it by nothing. It's not possible to remove it in a short time. The boiler doesn't work.
it's only possible with a special boiler as the straw term boiler. And there I show you one picture. This is the ash, not like this slag black and not like this slag. And this is ash white to gray like a powder. This is the best ash you can get. And from the exhaust of all, there's no black smoke. It's only the water inside the pot or inside the burning what you put in. And it's after short distance, you see nothing more. This is only the 15% of the moisture of the straw you see. Yes, this could be one machine for straw heating. This means you have a storage table and there you put in the slice gate, so slice gate into a filling chamber, and there the straw goes into the carburetor, and there you get gas for burning. And in the upper side of the boiler, there it becomes more fresh air and the temperature rises to something about 1000 degrees. In the first step, you have low temperature because the slag is not good for the slag. It becomes for the ash, because then if the temperature is so high, it becomes too slag. And in the next room, number 5, this is an afterburner to give the flame more time and more way to burn out completely. And after this, in the box number 6, you will get an exhaust about 1000 degrees, very, very clean, nearly without dust, nothing. And then you can make of this, you can make hot water or steam, or also you can mix this exhaust with fresh air and to make warm air for drying processes for corn or something more. Yes, this is a picture of the installation. This here goes the bale into this room. This is putting into the room. This is a heat exchanger. This one is about 2 megawatt, 2 megawatt warm water. And yes, something to shimmer. This is a picture of the steam generator, heating also by straw waters. And here is also a picture about with the powder of the ash like a powder. And if you open the drawer, you look, it's very, very clean, only a little lit, but it's nothing. It's really nothing bad things inside. Yes, for what you can take this, you can make hot water, steam, hot gas, drying of berries, vegetables, grains, fruits, heating or cooling networks. So for the canning industry is very good for slaughterhouses, food storing, residential hotels, offices, and so on. Dye works, laundries, pellet production. Pellets, if you make pellets, you need steam a lot. And also you can make electricity. In the last time, the electricity efficiency was only about 11% of the heat value. But now with new turbines, micro turbines, you can get electricity efficiency about 21%. And of all, the financing with KfW, yes, I'm right. It's possible. KfW is a bank of the German government. And they have
very interesting financing system. It's only about 10% for private persons, and it's for villages and communes. It's has own capital, only equity is only zero. It's indeed very, very good. Yes, that's nearly everything all. If you are interested, you can make an appointment with me, and we look later on what we can do together. Thank you very much. Yeah, thank you very much, Alfred Schulze. A very interesting technology. Ya, muchas gracias, Alfred Schulze. Muy interesante tecnología acá, no solo para el bagazo, sino, tengo entendido, para todo tipo de residuos vegetales, que pueden ser muchos acá también en la agroindustria variada que tiene el Perú. Con eso hemos llegado al final de nuestra reunión. Acá los expertos todavía van a contestar las preguntas. Por favor, si tienen preguntas, introduzcanlas en la herramienta de preguntas y respuestas. Muchas gracias a todos los asistentes. Acá las disculpas por los problemas técnicos que hemos tenido. Muchas gracias a todos los ponentes y los expertos que han estado con nosotros. Muchas gracias al Ministerio Alemán de Energía y a la Oficina Central de la Iniciativa de Exportación de Tecnologías Energéticas de Alemania. Lo más importante en esos tiempos tan complicados, que tengan buena salud, cuídense mucho, y acá estamos para apoyarles desde la Cámara de Comercio e Industria Peruano-Alemana. Muchas gracias a todos y que tengan un excelente día. Gracias, Jan Patrick.